Assalamu alaikum students of class 6. I hope you are all fine. In New Oxford Modern English, Book 6. Today, we'll start Lesson 3, A Polar Explorer. This lesson is about Roald Amundsen, who was a polar explorer. He was famous because he had been to both poles. Let's start reading. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. Roald Amundsen 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए. As a child, he read about famous British explorers. बचपन में या जब वो अभी बच्चे थे, उन्होंने मशहूर बरतानवी एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा. He joined as many sports teams as he could. उन्होंने इतनी स्पोर्ट्स टीम्स में हिस्सा लिया जितनी वो ले सकते थे एंड स्लेप्ट विथ हिज विंडोज वाइड ओपन और अपनी खिड़कियां खुली रखते हुए सोए डिस्पाइट द फ्रीजिंग कोल्ड नॉर्वेजियन विंटर्स. नॉर्वे की सर्दियों की जमा देने वाली ठंड के बावजूद, सो दैट ही वुड बी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी इफ़ ही गॉट द चांस टू बी एन एक्सप्लोरर, ताकि वो फिट, मजबूत और तैयार रहें अगर उन्हें एक मुहिम जो बनने का मौका मिले. Amundsen's family worked in the shipping and industry. Amundsen की फैमिली एक शिपिंग इंडस्ट्री में काम करती थी, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea. लेकिन उनकी वालिदा समंदर की ज़िंदगी के ख़तरात से उन्हें बचाना चाहती थी, so she encouraged him to be a doctor. लिहाजा उन्होंने इन्हें एक डॉक्टर बनने के लिए इनकरेज किया. He obeyed his mother's wishes. उन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिशात को माना while continuing to read about explorers. एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ना जारी रखते हुए. When he was 21 years old, जब वो 21 साल के थे, his mother died. उनकी वालदा वफ़ात पा गई. Amundsen left university. Amundsen ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया and began his life as an explorer और एक मुहिम जो के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया. Here we have some of Amundsen's achievements. He was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. Arctic Ocean में शुमाल मगरबी गुज़रगाह से गुज़रने वाले वो पहले इंसान थे. He was in the first expedition to reach the South Pole on 14th December 1911. 14 दिसंबर 1911 में साउथ पोल यानी कुतुब जनूबी पर पहुंचने वाली पहली मुहिम में थे. In 1926, he led a successful expedition to the North Pole. 1926 में उन्होंने नॉर्थ पोल कुतुब शुमाल की तरफ जाने वाले एक कामयाब मुहिम की रहनुमाई की. He is recognized as the first person to have reached both poles. वो दोनों पोल्स पर जाने वाले पहले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं. In early expeditions, Amundsen was part of the crew. इब्तदाई मुहिमात में Amundsen crew यानी हजूम का एक हिस्सा होते थे. He watched, उन्होंने देखा, listened, सुना and learned some useful skills. कुछ मुफीद हुनर. Once on a ship trapped in ice, एक दफ़ा बर्फ़ में फंसी एक शिप पर, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with the fresh meat. उन्होंने मुशाहिदा किया कि किस तरह डॉक्टर की शिकार करने की महारतों ने क्रू को ताज़ा गोश्त मुहैया किया एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी और उन्हें स्कर्वी से महफूज रखा. स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली एक बीमारी है. इट कैन लीड टू इलनेस. ये बीमारी तक ले जा सकती है. द लॉस ऑफ टीथ, दांतों का गिरना एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग और खून रिसने से मौत. When he was 28 years old, जब वो 28 बरस के थे, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship Joy. Amundsen अपनी शिप जॉय के साथ मुहिमात के लीडर बने. The ship is still on display at the Fram Museum in Oslo. ये शिप अभी भी ओस्लो के फ्रैम म्यूज़ियम में डिस्प्ले पर है.
From 1903 to 1906, 1903 سے 1906 تک Amundsen took a crew of 6 men on Joy on an expedition. Amundsen 6 لوگوں کے کریو کو جوائے پر ایک مہم پر لے گئے to find a route through the Northwest Passage. شمال مغربی گزرگاہ کے ذریعے سے ایک راستہ تلاش کرنے کے لیے. The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. نارتھ ویسٹ پیسیج اٹلانٹک سے پیسیفک تک آرکٹک اوشن سے گزرنے والے سمندری رستے کا نام ہے. ڈیو ٹو دا ویری کولڈ ٹمپریچرس، بہت زیادہ سرد درجہ حرارت کی وجہ سے دا ایریا از فروزن اوور موسٹ آف دا ٹائم. یہ علاقہ زیادہ تر جمع ہوا ہوتا ہے. فار اے شارٹ وائل ایچ ایئر، ہر سال کچھ عرصے کے لیے دا آئس اراؤنڈ دا لینڈ ان دا نارتھ آف کینیڈا can break up enough to allow vessels through. کینیڈا کے شمال میں زمین کے گرد برف اتنی ٹوٹ جاتی ہے یا پگھل جاتی ہے کہ شپس کو گزرنے کی اجازت دے. Joy was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. Joy اس قدر چھوٹی تھی کہ وہ ان پانیوں اور سطحی علاقوں سے گزر جائے جو بڑی شپس کو تباہ کر دیں. ڈیورنگ دا ونٹرز، سردیوں کے دوران when the ship was frozen into ice، جب برف میں شپ جمی ہوئی تھی the crew watched the Inuit who lived there. کریو نے یا ان تمام افراد نے انیوٹ یعنی مقامی باشندوں کو دیکھا جو وہاں رہتے تھے and picked up important Arctic survival skills، اور آرکٹک کے امپورٹنٹ سروائیول سکلز کو پک کیا یا سیکھا. سروائیول سکلز یعنی زندہ رہنے کے لیے کچھ ہنر یا مہارتیں سچ ایز یوزنگ ڈاگس ٹو ٹریول بائی سلیج، جیسا کہ سلیج کے ذریعے سفر کرنے کے لیے کتوں کا استعمال. دیز ور یوزفل آن لیٹر ایکسپیڈیشنز ٹو دا نارتھ پول، یہ بعد میں نارتھ پول پر جانے والی یا نارتھ پول کی طرف مہمات میں مفید رہیں. Amundsen also stocked up on furs to wear. Amundsen نے پہننے کے لیے فر کو بھی اکٹھا کیا which were much warmer than the woolen cloths he had، جو کہ وول کے کپڑوں سے کہیں زیادہ گرم تھی جو وہ رکھتا تھا. Getting to the North Pole was a challenge. نارتھ پول پر جانا ایک چیلنج تھا. First, Amundsen tried to go by ship. پہلے Amundsen نے شپ کے ذریعے جانے کی کوشش کی بٹ اٹ گاٹ اسٹک ان آئس، لیکن وہ برف میں پھنس گئی. ہی ہیڈ ٹو تھنک آف این ادر وے ٹو اچیو ہز گول. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک اور طریقے کا سوچنا پڑا اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹریول بائی پلین، اور پلین کے ذریعے سفر کا فیصلہ کیا. دا فرسٹ اٹیمپٹ ان 1925، 1925 میں پہلی کوشش واز ڈینجرس اینڈ انسکسیسفل، خطرناک اور ناکام تھی. فائنلی ان 1926، آخر کار 1926 میں Amundsen made it to the North Pole. Amundsen نارتھ پول تک پہنچ گئے. 3 other people claimed separately. 3 دوسرے لوگوں نے دعویٰ کیا separately، الگ الگ to have got to the North Pole before Amundsen. Amundsen سے پہلے نارتھ پول تک جانے کا but all of these have been disputed. لیکن وہ تمام متنازع تھیں یا متنازع رہیں. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. Amundsen کے ہنر اور ثابت قدمی نے اسے یہ دعویٰ کرنے کے قابل پہلا شخص بنایا that he had been to both poles، کہ وہ دونوں پولز پر جا چکا تھا. He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابیاں مکمل تیاری اور مناسب سامان ہونے سے تھیں. He said victory awaits him who has everything in order. انہوں نے کہا جیت اس کا انتظار کرتی ہے جو ہر چیز ترتیب میں آرڈر میں رکھتا ہے. Now let's read the meanings of some of the difficult words. Disputed, disagreed with. Disagreed یعنی agree نہ کرنا، اختلاف رکھنا.
ایکسپیڈیشن a journey by a group of people with a clear aim to explore. کچھ دریافت کرنے کے ایم کے ساتھ لوگوں کے گروہ کا ایک سفر. Inuit, previously Eskimos, the people who live in the Arctic region. انہیں ایسکیموز بھی بولا جاتا ہے، وہ لوگ جو آرکٹک ریجن میں رہتے ہیں. ناروے a country in northern Europe, شمالی یورپ میں ایک ملک. Obey, to do what you have been told to do by someone in charge. وہ کرنا جو کسی انچارج کے ذریعے سے آپ کو کرنے کے لیے کہا جانا یا حکم ماننا. اوسلو, the capital of Norway, ناروے کا دارالحکومت. Perseverance, persistence in doing something despite difficulties or delays. مشکلات اور تاخیر کے باوجود کسی چیز کو کرنا یا ثابت قدم رہنا. Wrecked, destroyed at sea, سمندر پر تباہ ہو جانا. So that was all for today. Thank you so much students and Allah Hafiz.